These are the people that you can... Not prepared. Really not prepared. Namaste, good afternoon, and a very welcome to everyone that is gathered here. On the occasion of World Lupus Day, we're here to celebrate the journey of the people affected with lupus, and also to let everyone know that the life doesn't stop if you're affected with lupus, and it can be as normal as any of us.
To start with the program, I would like to invite the dignitaries on the dais. I'd like to invite Dr. B.G.DHARMANAND, President IRA, to kindly come on to the dais. Dr. Sarath Mouli garu, the organizing secretary. He needs no introduction though. Dr. Tripura Sundari garu, HOD, Obstetrics and Gynecology, KIMS Hospitals. And Mr. Bharatkant Reddy garu, Chief Operating Officer, KIMS Hospitals, to kindly come on to the dais. I would request the dignitaries on the dais to light the lamp and inaugurate the session. Thank you very much, dignitaries. Now I'd like to invite Dr. Sarath Mouli garu to deliver the welcome address. Good evening, everyone. I welcome you all for this Lupus Awareness Program. The name of this program we labeled as Lupus Ramp Walk. ఎందుకు ఈ పేరు పెట్టామంటే లూపస్ అని చెప్పుకోవడానికే చాలామంది భయపడతారు. ఏదో చిన్న జ్వరం వస్తేనే పక్క వాళ్ళకి తెలియకూడదు అని అనుకుంటారు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది లూపస్ పేషెంట్స్ లూపస్ని జయించి ధైర్యంగా ఇక్కడికి వచ్చి ర్యాంప్ వాక్ చేయడానికి మన ముందుకు వచ్చారు. సో వాళ్ళందరికీ జోహార్లు. సో మే 10th వరల్డ్ లూపస్ డేగా పరిగణిస్తాము. త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లోని పెద్ద పెద్ద కమ్యూనిటీస్లోని ఈ లూపస్ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు టు ఇంక్రీజ్ ద అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద కమ్యూనిటీస్. అవేర్నెస్ లేక చాలామంది బాధపడుతున్నారు. సాధారణంగా లూపస్ డయాగ్నోసిస్ చేయడానికే ఒక 3 years పడుతుంది. ఎందుకంటే రుమటాలజిస్ట్ దగ్గర రావడానికి ముందు జీపీఎస్ దగ్గరికి అని ఆర్థో అని న్యూరో అని రకరకాల డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్ మేబీ ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్ ఇవన్నీ అయ్యి కొంత డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మా దగ్గరికి వస్తారు. కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెరిగి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అయితే విత్ ఇన్ ఏ మంత్స్ టైంలో కూడా లూపస్ పేషెంట్స్ వచ్చి మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం వల్ల ప్రజల్లో లూపస్ గురించి బాగా అవగాహన పెంపొంది ఎర్లీ స్టేజ్లోనే డయాగ్నోస్ చేస్తాం. ఎర్లీ డయాగ్నోస్ చేస్తే ఏమిటి ఉపయోగం అంటే త్వరగా డిసీజ్ కంట్రోల్ అవుతుంది, కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి, ఎప్పటికీ వాళ్ళు మామూలుగా ఆరోగ్యంగానే జీవించవచ్చు అన్నమాట. సో అందుకని ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాం. సో నేను ఎందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడను, ఎందుకంటే ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ర్యాంప్ వాక్ ఉంది. దాని తర్వాత ఇంకా మన గెస్ట్లు కూడా మాట్లాడాలి.
తర్వాత పేషెంట్స్ కంటే నేనేమంటాను లూపస్ వారియర్స్ అంటాం. సో లూపస్ వారియర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క జర్నీ యూనో ఇన్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ద లూపస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ us. Now I invite మా గురువు గారు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ నరసింహులు గారు. He is the first one who started rheumatology in the Twin States. ఆయన దయ వల్ల ఇప్పటికీ హైదరాబాద్లో 35 మంది సుమారుగా రుమటాలజిస్టులు, అదే కాకుండా దేశంలో నలుమూలలా కూడా ఆయన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ దిస్ అకేషన్. Thank you, sir. Now I'd like to request Dr. Triprasundari Garu to speak a few words. Good evening, everybody, and my greetings to the stalwarts of lupus disease who are helping the warriors to fight the lupus disease. మేము చిన్నప్పుడు చదువుకున్న రోజుల్లో లూపస్ ఎరిథమెటోసిస్ అమ్మో ఇదో పెద్ద డిసీజు, మనం ఇదైతే వస్తే ఫెయిల్ అవుతాం ఎగ్జామ్లో, ఎందుకంటే అది ఏదో బటర్ఫ్లై, దానికి ఏంటో ఉంది ట్రీట్మెంట్, అది రాదు. దట్ వాస్ ది ఫీలింగ్ వీ హ్యాడ్ వెన్ వీ వర్ స్టూడెంట్స్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ కనీసం వారానికి 2-3 పేషెంట్స్ అంతా వస్తారు. ఐదర్ ప్రెగ్నెన్సీ కావాలనో, లేక ప్రెగ్నెన్సీ తోటో, లేక ప్రెగ్నెన్సీ పోయిందనో. సో నవ్ మాకు కూడా అవేర్నెస్ ఎక్కువైంది. ఓ ఈ లూపస్ ఎరిథమెటోసిస్ అనేది ఒక డిసీజ్ పెద్ద కాదు, దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు అందరూ పంపిస్తే మేము చదువుకుంటున్నాం ఈ వీళ్ళకి ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బాగవుతారు, వీళ్ళకి మాకు ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసింది, ఇప్పుడు హెచ్క్యూలు ఇచ్చేస్తారు, వీళ్ళకి కార్డ్స్ ఇస్తారు, ఒక మెథోట్రెక్స్ ఇచ్చేటట్టు కూడా అప్పుడు చెప్తాం మెథోట్రెక్స్ రాపేసేయండి, అడగండి మీ సార్ని, వాళ్ళు ఇప్పిస్తే ప్రెగ్నెన్సీ రాపిస్తామని. సో మాకు కూడా ఈవెన్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ది ఓన్లీ పేషెంట్ సార్, ఇట్ ఈస్ ది డాక్టర్స్ ఆల్సో షుడ్ బి ఎడ్యుకేటెడ్. వీ షుడ్ నో దట్ దిస్ డిసీజ్ సంథింగ్ విచ్ క్యాన్ బి ట్రీటెడ్, విచ్ ఈస్ విత్ ఇన్ అవర్ పర్వ్యూ. మాకు కూడా తెలియాలి ఈ కేసు అంటే లీపర్సన్ పంపించకూడదు, దీన్ని మనం ట్రీట్ చేసే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని ప్రొటెక్షన్లో పెడితే మన పేషెంట్స్ సేవ్ చేయొచ్చని. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే మై డాక్టర్ హియర్ ఈజ్ సో గ్రేట్. పేషెంట్ చచ్చిపోయే స్టేజ్లో ఉంది మేడం, దానికి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలి, మీరు ఏమన్నా చేయండి, హెల్ప్ చేయండి అని ఒక పేషెంట్ పిలుచుకొచ్చారు. షీ వాజ్ జస్ట్ ఐ థింక్ 28 weeks 30 weeks ఉంది, మీరు ఏమన్నా చేయండి బేబీ మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం లేదు, దీనికి ఏదైనా చేస్తారా అంటే చెప్పి నాకు ఒక 2 weeks టైం ఏంటి సార్, ఇలా పట్ల లాక్కొస్తాను, దానికి బెడ్నసాలు ఇచ్చి దానికి అలైవర్లు పెట్టి దాన్ని మెల్లగా బేబీని కనీసం ఒక 1 kg లాక్కొస్తే సేవ్ చేయొచ్చు సార్. ఆ 2 months 2 weeks నుంచి ఆపండి మీరు డ్రగ్స్ స్టార్ట్ చేయదు. ఏం డ్రగ్స్ సార్ అది? some anti-cancer drug, but not methotrexate, something else. They wanted to start. I said, please hold on. So they were monitoring the patient. The patient was ekku double low. And thanks to our organization, Dr. Bhaskara Garu, he has got a special ward where the patients are charged very less. So akkada patient ni betti ma daggara betti charge ekku avutayi. Vallu ward lo petti aa patient 10 రోజులు లాక్కొచ్చి సరిగ్గా 1 kg రంగానే అనస్థిస్తో మాడుకొని మేము we spoke to the management also. మినిమం ఒక 25 వరకు పెట్టుకుంటాను పేషెంట్, అయినా పర్వాలేదు పేషెంట్ సేవ్ చేయాలని సెక్షన్ చేసి బేబీని తీసి ఇచ్చేసాము. తర్వాత వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు, పేషెంట్ బేబీ ఇద్దరు ఓకే. సో లైక్ దాట్ మేము కలిసి పనిచేస్తే చాలామంది లూపస్ పేషెంట్స్ మేము సేవ్ చేయగలము. సో వాళ్ళు అన్నట్టు ఒక పేషెంట్స్కే కాదు, నేను రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ద డాక్టర్స్ ఆల్సో ప్లీజ్ కండక్ట్ సమ్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ సో దట్ అవర్ డాక్టర్స్ విల్ నో బెటర్. ఐ లర్న్డ్ అ లాట్ అబౌట్ లూపస్ వన్స్ ఐ కేమ్ టు KIMS and seeing so many patients. We are outside also I'm seeing patients and we are not, they are now bold. Madam నాకు లూపస్ ఉంది, మీరు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారా అంటే నేను కూడా బోల్డ్ yes నేను ఇస్తాను రండి అని చెప్పే స్టేజ్లో నేను ఉన్నాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు టేక్ ట్రీట్మెంట్. దెర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ డ్రగ్స్ అవైలబుల్. మీకు పిల్లలు కావాలన్న ఒక ట్రీట్మెంట్, పిల్లలు వద్దన్న ట్రీట్మెంట్, కాబట్టి మా దగ్గరకు వస్తే ట్రీట్మెంట్, వాళ్ళ దగ్గర ట్రీట్మెంట్. సో వీ విల్ సీ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సేఫ్, healthy and you have a treatment in time. Delay చేసే ట్రీట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ప్రెగ్నెన్సీ లూపస్ ఉంటే అలానే వదిలేస్తే బేబీ మీద ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, బేబీ కూడా విల్ బీ బార్న్ విత్ అబ్నార్మాలిటీస్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ టైమ్ దట్ లూపస్ పేషెంట్ భయపడక్కర్లేదు, చక్కగా తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు బాగుండొచ్చు, లైఫ్ ఫుల్ టర్మ్ లైఫ్ బాగా హాయిగా సంతోషం చూడొచ్చు. సో ఐ రిక్వెస్ట్, I congratulate and I thank all the great doctors of lupus treatment and I congratulate all the lupus warriors to be bold enough. Meer madman chappandi so that they can come for treatment in time. Thank you and thank you all for giving me an opportunity.
Madam, you wear the right saree today. It's a purple. Lupus, purple goes with lupus. Thank you. Third, inko vishayam madam cheppadu. Ippudu madam quote chesin patient ki she didn't charge a single penny for the cesarean section. Thank you, madam. So, in KIMS, proudly we can say Dr. Basrao garu, he gave always, he supports us. When we have poor patients, he gives the liberty. So, మేము ఒకసారి ఫీజు తీసుకోము, డబ్బులు తగ్గిస్తాము. అలాగే హాస్పిటల్ సైడ్ నుంచి కూడా వీలంత వరకు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారన్నమాట. సో ఇట్స్ ఆల్ ద కిమ్స్ సక్సెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద టీమ్ వర్క్. సో వీ వర్క్ లైక్ వన్ టీమ్ అండ్ వీ సీ ద సక్సెస్ స్టోరీస్ హియర్. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you, ma'am. Now I request Bharat Kant Reddy garu to speak a few words. Andariki namaskaram. On behalf of KIMS Hospital, I welcome all of you for this program. I don't know how many of you know Dr. Sarath Mouli personally. I always admire him and also envy him. ఈ ఏజ్లో రోజుకు ఒక 80 మంది పేషెంట్లు చూసి ప్రతి వీక్ ఏదో ప్రోగ్రామ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆయన. And last month we had a national conference, and this again we are doing this program. So thank you, sir, and congratulations to all the warriors who are here. One thing, as what Dr. Tripurasundari said just now, ignorance is the one which is the reason for people not taking the treatment. ఇట్లాంటి డిసీజ్ ఒకటి ఉందా అని ఒక సగం మంది తెలియదు, ఉంటే దానికి మందులు ఉన్నాయా అని కూడా సగం మంది తెలియదు, ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు, లేని వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఈ పదం ఎప్పుడైనా వింటే, ఏదో లూపస్ అని వింటే ఇదేదో ఉంది, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, కిమ్స్కి వెళ్ళండి అని చెప్పండి చాలు. కిమ్స్ కాకపోతే మీ ఇంటి దగ్గర ఎక్కడైనా వెళ్ళండి, బట్ లూపస్కి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఆ విషయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకొని ఇన్ఫార్మ్ పీపుల్ సో దాట్ దే టేక్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ గెట్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now I request Dr. G. Narsimlu garu, ex-president IRA and senior rheumatologist, to speak a few words. Good evening, all of you. My colleague, my friend, long-time associate, Dr. Dharmanand, president of Indian Rheumatology Association. Dr. Sarath Mouli, my student, now my colleague. And Dr. Tripurasundari, I know, she was the boss of my wife, Dr. Shobha. She was a professor HOD gynec in Gandhi. And Dr. Bharat Reddy garu, the CEO of KIMS Hospital, and all lupus patient. You are not lupus patient. Other day, manamu lupus warrior anukunnam. Nenu ee lupus konta cheppalante, before 1980, ee lupus patient vaste, especially kidney brain involved aithe, 50% is to die in 2 years. 90% is to die in 5 years. It was worse than cancer. లూపస్ వచ్చి డయాగ్నోజ్ చేస్తుంటే మేము చాలా బాధపడుతుంటాం. టుడే సో మచ్ రీసెర్చ్, ఎస్పెషలీ రీసెర్చ్ HIV ఇన్ఫెక్షన్ గురించి ఏం రీసెర్చ్ చేసామో దాని బై ప్రొడక్ట్స్ 2 బ్రాంచెస్ సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్ అయినాయి. ఒకటి క్యాన్సర్ బ్రాంచ్, ఇంకోటి రుమటాలజీ బ్రాంచ్. ఈ HIV వైరస్ CD4 సెల్, ఒక ఇమ్యూనల్ సెల్ని ఇచ్చేస్తుంది. అది చేసినప్పుడు బాడీలో చేంజెస్ ఎట్లా అవుతున్నావో దాని గురించి రీసెర్చ్ ఇన్ఫార్మ్ వచ్చినాక ది లూపస్ ఆల్ ఇమ్యూనాలజికల్ డిసీజ్, క్యాన్సర్ డిసీజ్ అండ్ హార్ట్ డిసీజెస్, స్ట్రోక్ వచ్చేవి, దాని పెథోజెనసిస్ చాలా మంచిగా గ్రహించగలిగినాం. దానికి కొత్త టెస్టులు, కొత్త మందులు వచ్చి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే, లూపస్ పేషెంట్ ఈరోజు లూపస్ వలన చనిపోరు, దే లివింగ్ లాంగర్. కానీ ఏమవుతుంది, లేట్ లైఫ్లో ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్ వస్తున్నాయి. వాటిని కూడా మేము పరిగెడుతున్నాం. ఈరోజు లూపస్ పేషెంట్ భయపడే అవసరం లేదు, కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమవుతుందంటే, అరే లూపస్ పేషెంట్ ఇక్కడ ఏం మందులు లేవు, ఆయుర్వేద, హోమియోపతి, వినాని, మంత్రము, తంత్రము, బాణమతి, దయ్యము, భూతము పోయి డ్యామేజ్ అయ్యి సీరియస్ అయ్యి మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి ఐసీయూలో అడ్మిట్ అవుతారు. అసలు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఖర్చులు కూడా ఎక్కువ కావు. ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యి మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే ఇంకా లక్షలు ఖర్చు వస్తాయి. సో ఒకటి. రెండవది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా ఎన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా, లైఫ్ లాంగ్ ఇదేనా
అని మందులు మానేస్తారు. లేదా భర్త దగ్గరనో మామ దగ్గరనో అత్త దగ్గర పోట్లాడి మందులు మానేస్తారు. మానేస్తే నష్టం ఎవరికి? నీకే. జబ్బు ఎక్కువైపోతుంది. స్ప్రింగ్ నొక్కి పెడతాము, సడన్గా వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? టక్కున అవుతుంది. సో నా అప్పీల్ ఏంటంటే, ఈరోజు లూపస్కు ట్రీట్మెంట్ శుభ్రంగా ఉంది. ఆల్రెడీ ఇనఫ్ మెడిసిన్స్, కొత్త మెడిసిన్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇంకా 10 మెడిసిన్స్ లూప్ లైన్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏంటి, జబ్బు వచ్చిందా డయాగ్నోజ్ చేసేది ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త రీసెంట్ అంటే ప్రీ క్లినికల్ లూపస్. లూపస్ రాకముందు నాకు పరిగెట్టి అది రాకుండా చేయడానికి రీసెర్చ్ అవుతుంది. ఇంకా కంప్లీట్ క్యూర్ కూడా ఒక రోజు వస్తుంది. రీసెర్చ్ గోయింగ్ ఆన్. అందుకే లూపస్ ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ అందరూ భయపడక్కర్లేదు. ఒకప్పుడు మేము మీకన్నా ఎక్కువ భయపడ్డాం, ఈరోజు మేము భయపడము, మీరు కూడా భయపడతారు. సో హ్యాపీ థింగ్ ఫర్ మీ, అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ మై స్టూడెంట్ Dr. Sarath Chandra Mouli is doing a lot of activities in an organizational way in patient education, and he has started D&B courses, and నేను నిమ్స్లో ఉన్నాను. ఆ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా చాలా కష్టపడ్డాను. అందరూ నాకు సహకరించారు. శరత్, లీజా, డాక్టర్ వైఎస్ఎన్ రాజు, నాగేశ్వరం అందరూ నాకు సహకరించారు. ఈరోజు ఆ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 1 అయిపోయింది. దాంతోపాటు మా స్టూడెంట్స్ పోయి వాళ్ళు కూడా డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. లెక్చరర్ తీసి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. రీసెంట్లీ ఈఎస్ఎల్ స్టార్ట్ చేశాము. ఇవి హైదరాబాద్లో 3 ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి డిఎం రొమటాలజీ. ఇంకా ఎక్కువ కావాలి, అండ్ డెఫినెట్లీ అవుతుంది. అండ్ నా ఏం ఒకటి అంటే, మా కలీగ్స్ ధర్మానంద్ తెలుసు, నాకు లైఫ్లో ఒక ధ్యేయం ఉంది. ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్ ఒక రొమటాలజిస్ట్ కావాలి. ఒకప్పుడు నేను డిపార్ట్మెంట్ 1990లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓపీ స్టార్ట్ చేసాం. హోల్ 1 ఇయర్లో 41 పేషెంట్స్. పేషెంట్లు ఎక్కడి నుంచి, గౌహతి నుంచి, మిజోరాం నుంచి, కలకత్తా నుంచి, శ్రీనగర్ నుంచి వచ్చేవారు. వాళ్ళు హైదరాబాద్ రావడానికి 3 రోజులు, పోవడానికి 3 రోజులు. ఈ రోజులు ప్రతి స్టేట్లో కొన్ని ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో రొమటా లేకున్నా ఏదో ఒక రొమటా పోయి నెలకో 10 గంటలకు ఒకసారి విజిట్ చేస్తున్నారు. మా జుగల్ కిషోర్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సండే ఏదో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ పోతుంటారు. సో సంథింగ్ ఉంది, కానీ ఇంకా ఇది సరిపోదు, ఇంకా చాలా కావాలి. నాకు గవర్నమెంట్కు నేను చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేశాను, ప్రతి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఒక రొమటాలజీ ఓపీ స్టార్ట్ చేయండి బిగినింగ్ అని. కానీ నాకు అంత పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు. మీ దగ్గర ఎవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్కు హెల్త్ మీద చెప్పి ఈ రొమటాలజీ ఓపీ స్టార్ట్ చేయమని నేను ప్రాధాయపడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, sir. Now I request Dr. B.G.DHARMANAND, our chief guest for the day, President IRA, to kindly speak a few words. Good evening. My sincere thanks to Dr. Sarath Chandra Mouli for asking me to be here amongst you all. As you have heard now, lupus is a very complex disease. There are 2 symbols. You must have seen symbols of lupus. One is butterfly and another is wolf. So the disease can be as complex as the life cycle of a butterfly. If you look at the life cycle, it starts at a different thing, pupa, so many things happen before it becomes a butterfly. So it can be as complex as the life of butterfly. And also in some people, it can bite as hard as lupus. Lupus is the other name for Latin name for wolf. So it can bite as hard as a wolf. So these are the 2 symbols which represent lupus in many cartoons and very other educational materials. And lupus also affects predominantly young women. So when it affects young women, that is women of childbearing age group, anywhere between 13, 14 to 40, 45. So when it affects women of this age group, it can affect every aspect of a woman's life, that including education. When she gets a disease when she is taking 10th class exam, it affects her ability to do the exams well, and determines which career she is going to choose. She would have loved to become an engineer. Because of this disease, she would have become a simple graduate. So this can affect their life in education. Then it comes to getting a right kind of a job. You may not be able to do a job where you require a lot of sun exposure and traveling around. So job opportunities become another issue. The third issue is marriage, because when you have a young girl or young boy also has got a lupus, choosing a mate becomes a problem, because
this comes as a negative point for all these matrimonial purposes. Once if you are married, having a child also carries a small amount of risk because of the disease. Now with the effective treatment, with the help of learned gynecologists, most women can have children successfully. But in good old days, when we were younger, gynecologists used to outrightly tell, if you have lupus, don't think about a child. So now it is not like that. Every woman deserves, if she wants, deserves to be a mother, and which we are able to achieve that with the help of the gynecologist and the advancement of in the field. So in this day, May 10th of every day, it has been decided to observe this as a lupus day to create an awareness about the illness. And many lupus patients, when they were diagnosed, they have not seen another lupus patient, they don't know anything about it, so they used to get very scared. And to this kind of an event, this kind of awareness day, will also create the awareness about this program, and also this kind of a program will bring together many patients with lupus, and they all know that there are also other girls like us who also have the same disease. They are managing. If they can manage, I can also manage. So that gives them the confidence. So we should not be celebrating anybody's disease. I think we are not celebrating Lupus Day. We are observing Lupus Day. But we will celebrate today the grittiness and the stubbornness of our patients who have lupus and who are enduring, conquering, and managing very well with this disease. Welcome, and I hope to enjoy this event today, and all the best for all the lupus patients and all my colleagues here. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Dr. Narasimhulu Garu to felicitate our chief guest. I would like to thank all our dignitaries on the dais for their valuable time spent with us. Now we will move on to the most awaited program of the day, the ramp walk. Our judges for the day are Mrs. Shweta Dada, Mrs. India Universe 2022 winner, and also Mr. Vamshi Palle, the show director. I request everyone who are sitting to my right side to come out to the central place. మీరు సెంటర్కి వస్తే చక్కగా ఫోటోలో పడతారు, ఆ ఫోటో పేపర్లో వస్తుంది. Please move to this side so that you can see the program nicely. Please, ఈ 3 rows-లోనే ఉంటే బాగుంటుంది. Please move to this side. I request all the participants to come to the front and occupy the front row.
ఎవరితో పాటు Before we start the ramp walk by the contestants, our judge, Ms. Shweta Dada, Mrs. India Universe 2022 winner, will show the contestants how it is done.
now that the tempo has been set, I'd like to call upon the first contestant, Ms. Uma Maheshwari, onto the dais, please. Can you all applaud while they're coming on the dais? I think she needs a bigger round of applause, please. Joining the judges panel is Mr. Vamshi Palle, fashion director and also the show director. A round of applause, please. Our next contestant, Miss Ruth. A round of applause, please. I think we can do a better job. The next contestant, Miss Anita. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. The next contestant, Miss Durga Sujatam. It's like a jet. Miss Durga Sujatam. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to. Say I'll never get your blessing till the day I die. Tell me love more, but the answer is no. Next on the ramp is Parul Dubey. Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter. Ms. Parul has been the brain behind the show and she's also organized the show, this beautiful show for us. Another round of applause, please. I hate to tell that you leave no choice. Can't live without her. And she also handles the butterfly group. Coming up next is Ms. Shakuntala. She will go anywhere. Can I have your daughter for the
such a blessing till the day I die. Doesn't love enough. Every answer still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Next up is Ms. Indira Pulijala. Now that's the spirit. The next contestant, Ms. Rohita. Keep the applause coming, please. The next contestant, Ms. Shravani. Coming up next is Ms. Vinay Sudha. The next contestant, Ms. Yamini. The next contestant is Sri Lekha. The next contestant, Ms. Vidyaveni. Weekdays and weekends, only in the mornings and evening, only when I wake up and sleeping. Oh my God. Now we have Ms. Priscilla on the dais. Should proceed with caution, but I won. He said do it often. I know I'm already gone. It's ever true. I couldn't have it back if I could go there with you. What do I do? Oh my God, I'm a fool. Keep on coming back to you. I'm so stupid for you. I'm so stupid for you. You're so bad for my head. Next up for you is Ms. Harika. I'm so stupid for you. I'm so stupid for you. I have a list of all my habits. Wish I didn't have it, so bad it. 'Cause all of them are you and the bad things that you do. Oh, I wonder how you do it. Make me feel stupid. Try to fight it up, but it's useless. I'm so foolish, fooling around with you. It's ever true. I couldn't have it back if I could go there with you. What do I do? Oh my God, I'm a fool. Keep on coming back to you. I'm so stupid for you. I'm so stupid. Our next contestant is Ms. Vijay Shanti. For my head, but I just can't help myself. I'm so stupid for you. I'm so Also doing a good job. I'm
I'm so stupid for you, for you, for you. I'm so stupid for you, for you, for you. It's never true. I couldn't have it back if I could go there with you. Why do I do? Oh my God. Coming up next is Miss Satyasree. I'm so stupid for you. I'm so stupid for you. You're so bad for my health, but I just can't help myself. I'm so stupid for you. I'm so stupid for you. I'm so stupid for you. For you. For you. I'm so stupid for you. For you. For you. Coming up next is Miss Swati Parvati. With half a tank and empty heart, pretending we're in love, but it's never enough. As the silence fills the lonely air. Oh, how do we get here? Nah, babe. We see a storm is closing in, pretending we're escaping. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on the highway to never hold on, hold on, hold on, hold on. Don't say a word while we dance with the devil. Anyone else that is interested can come up and walk the ramp. We're out of time on the highway to never hold on, hold on, hold on, hold on. We're running all the red lights down. No way that we Our next contestant is Miss Shravanti. a quarter tank is almost gone. Pretending we're in love, but it's never enough. Now I wish we could take it back in time before we cross the line. Yeah. We see a storm's closing in. I reach out for your hand now. Don't say a word while we dance with the devil. Coming up next is Miss Veena. So cold. We're out of time on the highway to never hold on, hold on, hold on. A round of applause, please. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on the highway to never hold on, hold on, hold on, hold on. Up next is Miss Krishna Taruna. Body, try my best to read somebody, but everybody around me's falling in love. Anyone else interested in walking the ramp? You're most welcome. Miss Tejaswini. But I don't think I make anything that strong, so I hold on. A round of applause, please. The ramp is not just for the girls. Here we have another warrior, Simon Paul.
Up next is Pearl Christina. Another round of applause for all these warriors that have shown us how life stand despite lupus. Now we will have some of our lupus warriors sharing their experiences with us. I request all the contestants to kindly assemble here near the dais. Broke my heart and my feather put you waste my time. Now you're calling. Missed your call, don't care at all. I used to mind, now it's nothing. I don't feel the pain like I used to. Feel so brand new. When they say your name, I don't feel you. Now all that I can hear is la 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 la.
I request all the dignitaries to come out to the dais for a group photo. You cut out a piece of me, now I bleed internally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you wouldn't believe me. Fuck all of the reasons I lost my shit, so left any meaning. Now I see it, you run and repeat it, and I can't take it back. So in the past is where I leave it. So there you go. Can't make a wife out of a hoe. No, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me, and now I bleed internally, left you without you, without you. This right, so there you go. Oh, can't make a wife out of a hoe. No, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me, and now I bleed internally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. Without you, and it hurts for me to think.
I'd like to invite the Lupus warriors, anyone that wants to speak about your experience, to kindly come out of the dais. ఇంకా అవ్వలేదమ్మా, ఉండండి. ఇంకా ప్రోగ్రామ్ అవ్వలేదు, ప్లీజ్ సిట్. ఇంకా ఇప్పుడు విన్నర్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు, ప్లీజ్ సిట్. Girls, please be seated. Now, please, exciting time is, the judge is going to announce the winners. Please be seated. Yeah, while we are waiting for the announcement results, you can give your names to Shanti here if you want to share your journey with the lupus. Shanti is here, she is next to me. Please come and give your name to her. First, we have Ms. Ruth, who's going to share her experience with us, her journey with lupus. I think there are a lot of beautiful ladies here. The judge has a difficult time to decide. So she asked me few more minutes time. So meanwhile we can share your experiences. So I welcome all the lupus warriors to share your personal journey, how you have gone through and how you came out nicely, and how you are celebrating your life now. Good evening, everyone. I thank you all for joining with us to celebrate the Lupus Day. I was diagnosed with lupus in 2011. So, చాలా మందికి లూపస్ అంటే అసలు అంటే ఏంటి, నేను వెళ్ళిన చాలా డాక్టర్సే నీ సిమ్టమ్స్ ఏంటమ్మా ఇట్లా ఉన్నాయి, అసలు ఇది ఏంటి అని నన్నే అడిగారు అనమాట. సో there's lack of awareness in this lupus. సో చాలామంది డాక్టర్స్కి కూడా డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా కష్టమైంది. They took 3 months to diagnose my disease. I was diagnosed with lupus nephritis. Though I'm educated, though my parents were educated, we were under wrong treatment for 7 years, not knowing that we need to consult a rheumatologist. I was just going to a nephrologist who was treating me fine for my nephritis, but she wasn't taking care of my lupus. So with this, all my joints were affected. నా జాయింట్స్ అన్నీ పాడైపోయినాయి, నా నీస్ మొత్తం పాడైపోయినాయి. దెన్ ఐ వెంట్ టు ఆర్థోపెడిక్ నీస్ చూపించుకోవడానికి. ఆయన కూడా ఎప్పుడు మీ రుమటాలజిస్ట్ ఎవరమ్మా అని అడగలేదు. దే నెవర్ టోల్డ్ మీ. She was a very reputed doctor. I don't want to reveal the name. She was a HOD of nephrology. Kani, she also never told me that lupus patients oka rheumatologist ni consult cheyali ani 7 years varaku maaku telidu. 7 years varaku nenu oka wrong treatment lo, wrong medication lone unnanu. దెన్ మా బాబాయ్ ఎందుకో కిమ్స్లో డాక్టర్ ఐవి రెడ్డి ని కలుద్దాము ఆర్థోపెడిక్ని అని వచ్చినప్పుడు, the first question he asked me is, who's your rheumatologist? Then I was like, who? I didn't know what is rheumatology mean. అసలు rheumatologist అంటే తెలీదు, rheumatology అంటే తెలీదు. అప్పుడు
లేదమ్మా నీకు ఎస్ఎల్ఈ అంటే రుమటాలజిస్ట్ని కలవాలి కదా, మీకు తెలీదా అని అంటే, లేదు మాకు తెలీదు, మాకెవరు చెప్పలేదు. Then he referred to Dr. Sarath Chandra sir. I should say I am blessed to get a doctor like you, sir. I thank you so much. Really, I take a lot of inspiration from you. Though I am strong fighting lupus since 11 years, sometimes I collapse seeing others like అందరు నా ఏజ్ వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు, నేను ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నాను. I had so long hair, I lost all my hair. ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయాను అని sometimes I feel, but then still I gain my strength back. So I suggest lupus friends here. Lupus is strong, I know it's stubborn, it's difficult. But our God is greater than lupus and we are stronger than lupus. So we can fight back with our willpower. We have our willpower within us. ఎప్పుడు మనం ఒంటరిగా ఉన్నాము, వీఆర్ లోన్లీ, మనకి ఎవరు లేరు ఈ లూపస్ వల్ల ఇలానే ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్. నో, డోంట్ ఎవర్ థింక్ లైక్ దట్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఇట్. యూ ఆర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ లూపస్. సో నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటి అంటే, ప్లీజ్ షేర్ అ వర్డ్ ఆఫ్ లూపస్ టు అదర్స్ హూ డోంట్ నో. బికాజ్ సిమ్టమ్స్ అన్ని వెరైటీ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ ద డాక్టర్స్ టు డయాగ్నైజ్ యాజ్ వెల్. సో వన్స్ యూ గెట్ టు నో అ లూపస్ అనేది తెలిసినప్పుడు, if people doesn't know what is a lupus, it's better that we share a word with them, so that నాలాగా చదువుకున్నామే అనే కానీ 7 years వరకు మాకు తెలియకుండా పోయింది లూపస్ని రుమటాలజిస్ట్ని కలవాలి అని. It's not about the education we have, it's lack of awareness we have in our society. So I request everyone to be strong and fight against lupus and share a word about lupus to others who don't know. Thank you so much for giving me this time. Krishna Karna garu, she'll come and share her experience. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక 10 years అవుతుంది. 2008లో స్టార్ట్ అయింది. నేను వైజాగ్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. అక్కడ నెఫ్రాలజిస్ట్ ఫణికుమార్ గారని అతను రిఫర్ చేశారు కిమ్స్. మేము హైదరాబాద్ వచ్చేసినప్పుడు విఎస్ రెడ్డి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని ఆయన అనమాట సార్ గురించి చెప్పారు. రుమటాలజిస్ట్ ఇక్కడ శరత్ సార్ దగ్గర కలవాలి అని. అప్పటి నుంచి నేను ఇప్పటి వరకు సార్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. సార్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి నేను వీల్ చైర్లో వచ్చానండి. అసలు నేను బతుకుతానని మా పేరెంట్స్ కూడా అసలు అనుకోలేదు. సార్ ఒకటే చెప్పారు, నేను ఒక 10 మందిని ట్రీట్మెంట్ చేశానమ్మా, చాలామంది తగ్గి పిల్లలు కూడా ఒకసారి నాకు ఇంకా పిల్లలు లేరు, పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సార్ మీకు అవుతుందో లేదో నేను చెప్తాను, తెలియదు, నేను ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను, దాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుందని. సార్ ట్రీట్మెంట్ చేశారు. సార్ చెప్పినట్టు టాబ్లెట్స్ వాడాను, అన్నీ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఒక పాప కూడా పుట్టింది. కాబట్టి లూపస్ అంటే ఎవరు భయపడొద్దు, అది ఒక పెద్ద డిసీజ్ అని, ఇలాంటిది ఏదో మనం బతకమేమో అలా ఎప్పుడు అనుకోకండి. అది అసలు ఒక డిసీజ్ కూడా కాదు. ధైర్యంగా ఎదిరించవచ్చు ఎవరైనా. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఎవరు భయపడకండి. దాన్ని సార్ చెప్పారు ఈజీగా ఎదిరించవచ్చు దాన్ని అనేసి. సో నేను 10 years నుంచి సార్ 2010 నుంచి వస్తున్నాను. అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ 3 monthsకి ఒకసారి వస్తున్నాను, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. అసలు ఇవాళ నా వర్క్ నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను, నా పాపను చూసుకోగలుగుతున్నాను, నా ఫ్యామిలీని చూసుకోగలుగుతున్నాను. అందరికీ ఇది చెప్పండి. ఎవరికైనా అవేర్నెస్ బాగా పెరిగితే ఇంకా మంచిది. స్టార్టింగ్లో తెలిసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇంకా ఈజీ తగ్గించుకోవడం. ఇది పెద్ద విషయం కాదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. Ms. Shravani, she'll share her life story with us.
Hello everyone. Actually, I came prepared with a speech, but I'm nervous now, so please allow me to look and read it for all of you. So first of all, I would like to thank Dr. Sarath Mouli and their team for giving me this opportunity, and also KIMS for consistently organizing such awareness programs. So I'm Shravani, and I started my journey with lupus from 2015. So I actually come from a pharma background, and with few years of experience in research and development. But though my education has given me some knowledge about the autoimmune diseases, but I was not sure about lupus until I was diagnosed with it. To be frank, this awareness lacks. And probably, I'm not sure if lupus wasn't part of my syllabus, or probably I left it out in choice, but it has got me covered for the entire life. So, first time when my doc told me that your diagnosis confirms it to be systemic lupus erythematosus, it seemed to be a tongue twister to me. But later I realized that it's not just the name, but altogether the disease is a life twister. Lupus has many similarities to life. If you see, we say life is unpredictable, and so is the lupus. We have all ups and downs in life, but at the same time, lupus also has ups called flares. Life seems to be weird and crazy sometimes. So is the lupus. You feel it almost all the time, how weird and crazy it is. So, I don't want to get into the technicalities of the lupus, but when I was asked to share my experience with lupus, I thought I'll share a few learnings from lupus journey. First is, don't push yourself too hard. Listen to what your body says. Don't get into the trap of fear or fear of being judged. It's okay. You need not, people need not judge you. You know what you are. And don't skip your medications, because skipping your medications can make your life miserable. Actually, I read a quote saying that your illness doesn't define you. It might be a good quote to inspire you, probably. But what I say is your illness defines you. It defines your daily routine, your relationships, your career, and even to that matter, your day, whether it can be normal or you have to struggle to make it normal. So be careful about lupus, mindful about your illness, take medications on time, and we all together can get through this. So what I want to say about to all the fellow or the lupus warriors is that I am always open to share your feelings, because you are out to connect with the people who will be able to relate to your problems. It gives a relief. Probably I might not help, but I can be your go-to person to share your feelings, build that confidence. And towards this, I'm actually planning to write a blog. So next time when you see me, you'll be seeing me with the blog. Thank you. Thank you very much, Shravani. Next we have Ms. Vijay Shanti. Come and share with us. అందరికీ నమస్కారం అండి. సార్ అడిగారు లూపస్తో మీ జర్నీ ఎలా ఉందని. చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంది. చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంది. మాకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక న్యూ మంత్ కింద మేము ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము. ఎప్పుడు టెస్టులు చేయించుకున్న మా స్టేటస్ మేము తెలుసుకుంటూ మా ఆరోగ్యాన్ని మేము కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. అంత ఛాలెంజింగ్గా ఉంది సార్ మా జర్నీ. అయితే ఉమెన్ అనేది ఛాలెంజింగ్గా చేయాలి కాబట్టి మేము దీన్ని నిజంగానే ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాము. విత్ సార్ సపోర్టు. ఎంత అన్హెల్దీగా హాస్పిటల్కి వచ్చినా కూడా
మేము ఈ హాస్పిటల్కి రాగానే సార్ని చూడగానే మా యొక్క సిక్నెస్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే సార్ గురించి చెప్పాలని అయితే కాదు, మాలో ఉన్నటువంటి ధైర్యము సార్ అని నేను చెప్తున్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైము సార్ వాళ్ళు చెప్పారు, సారు మాట్లాడారు, లోపస్ మీద చాలా రీసెర్చ్లు జరుగుతున్నాయి, రాకుండానే అసలు ఇక మీదట స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా దాన్ని ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని చెప్పారు. అటువంటి పరిస్థితి, అటువంటి మంచి సిచ్యువేషన్ రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే లోపస్తో జర్నీ మేము కాదు ఇంకెవరు చేయకూడదండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ అయితే అందరికీ, చాలామంది యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ డైనమిక్ ఉమెన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, అన్మ్యారీడ్స్ ఉన్నారు, కన్సీవ్ అవ్వని వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రతిదానికి వాళ్ళు భయపడుతూ ఏంటి మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చా, చేసుకుంటే మా కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే చేసుకున్న తర్వాత కన్సీవ్ అవ్వచ్చా, కన్సీవ్ అయితే మేము ఎట్లాగా బేబీని మేము బర్త్ ఇవ్వగలం, ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయండి. సో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ May 10th కాకుండా సార్ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, సార్ మాకు ఇయర్లీ 2 times అని ఇటువంటి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ పెడితే, మాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్, జర్నీ చేస్తూనే మేము డౌట్తోనే ఉంటున్నాము, అలాంటి డౌట్స్ ఫేస్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో మీరు కండక్ట్ చేసిన ఈ క్యాంపెయిన్ వల్ల మేము చాలా నాలెడ్జ్ అయితే పొందుతున్నాము. ఇది మాకు చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ సార్ ఇది, దీనివల్ల మేము ఎంతో నాలెడ్జ్ పొందుతున్నాము. అదేవిధంగా అట్ ద సేమ్ టైము కిమ్స్ హాస్పిటల్ సార్, ఇది నాట్ ఓన్లీ హాస్పిటల్ కాదు, ఇది మాకు మంచి దేవాలయం అన్నమాట. ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మాకు నిజంగా ఎంత గ్రౌండ్ రూట్ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్ వరకు అందరికీ పేషెన్సీ, అందరికీ నాట్ ఓన్లీ సింపతి సార్, అందరూ ఎంపతితో ఉంటారు ఇక్కడ అందరూను. అంత మంచి క్లైమేట్, అంత మంచి వాతావరణం, పేషెంట్ సిచ్యువేషన్ని ఫీల్ అయ్యి చేసే ట్రీట్మెంటు నేను ఈ హాస్పిటల్లో మాత్రమే చూశాను. ఎవరు సిక్ అవ్వాలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలని ఎవరు కోరుకోరు, కానీ సిక్ అయినా కూడా మేము ఒక మంచి టెంపుల్కి వెళ్తున్నామని అనుకుంటారు అనమాట. ఈ హాస్పిటల్కి వస్తే డాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఈవెన్ బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఏంటి, గ్రౌండ్ రూట్ లెవెల్ అందరూ మంచి పేషెన్సీతో మాకు సర్వీస్ చేస్తున్నారు సార్. మాకన్నా ముందుగా అందరూ మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఎట్ ద సేమ్ టైము మా సార్ మాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు సార్. అదేంటంటే మాకు గ్రూప్ ఫామ్ చేశారు వాట్సాప్లో. మేము ప్రతి చిన్న విషయము అందులో షేర్ చేసుకుంటాము. సార్ వరకు రామ్ మేము, అది 150 and above మెంబర్స్ ఉన్నారు గ్రూప్లో. ప్రతి చిన్న విషయం మాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నది ఏదైనా స్కిన్ ఎలర్జీ వస్తే, హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నాకు స్కిన్ ఎలర్జీ వచ్చింది ఏం చేయమంటారు. ఓకే, అంటే అందరూ నెంబర్ ఆఫ్ సీనియర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు ఇట్లా చేయండి అలా చేయండి అలా చేయండి అని. ఆ గ్రూప్ వల్ల మాకు మేము చాలా ధైర్యాన్ని పొందుకుంటున్నాము. 150 and above మెంబర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది ఫామ్ అవుతూ ఉన్నారు. ఆ గ్రూప్ ఇంకా మాకు పెరగాలి, మేము అందరము సార్ వరకు రాకుండానే మా ప్రాబ్లమ్స్ అని షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము. ఇంకా తర్వాత నేను ఒక విషయం, తర్వాత ఎస్పెషల్లీ నేను మా నవీన్ సార్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. లాస్ట్ ఇయర్ ఐ ఫేస్డ్ ద లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్, అందులో నుంచి కూడా నేను బయటికి రాగలిగానంటే సారు చాలా నాకు సపోర్ట్ చేశారు. ఎట్ ద సేమ్ టైము నాకు ట్రీట్మెంట్ నెఫ్రాలజీ సార్, నేను ఎస్ఎల్ఈ నెఫ్రాలజీ స్టార్టింగ్ 2017లో అటాక్ అయిపోయింది. అటాక్ అవ్వడమే నెఫ్రాలజీకి డాక్టర్ విఎస్ రెడ్డి సార్. నాకు డాక్టర్ అని కన్నా దేవుడని చెప్పాలి, అంత బాగా నన్ను సపోర్ట్ చేసి ఈ రోజున నాకు 2 kids అండి. నా ఫ్యామిలీని నేను సింగిల్గా లీడ్ చేసుకుంటూ కిడ్స్ని చూసుకుంటున్నానంటే ద క్రెడిట్ గోస్ టు మౌలి సార్ అండ్ విఎస్ రెడ్డి గారు. ఇలాంటి ఎవ్రీ ఇయర్ సార్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర సార్. అసలు రిస్క్ సమ్మర్ అని కానీ ఏమీ ఆలోచించుకోకుండా ఓన్లీ క్యాంపెయిన్ కొరకు వచ్చాను నేను. ఇటువంటి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ ప్రతి ఇయర్ మీరు కండక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సార్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎప్పుడు హెల్తీగా ఉండాలి సార్. మీరు హెల్తీగా ఉంటేనే మేము హెల్తీగా ఉంటాం సార్. కీప్ స్మైల్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇందిరా పులిజాల గారు.
ఐ ఎమ్ ఇందిరా పులిజాల. నమస్తే ఎవ్రీబడి. మనం ఈరోజు ఈ స్టేజీ మీద టాప్ వాక్ చేసిన ఇట్లా మాట్లాడగలుగుతున్నామంటే అది సార్ వాళ్ళనే. క్రెడిట్ గోస్ టు ద డాక్టర్ గారు. ఇక మన లూపస్ వ్యారియర్స్ విషయానికి వస్తే మనం అసలు జబ్బు గురించి భయపడొద్దు, జబ్బే మనకు భయపడాలి. అట్లా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనలో ఉంటే, జబ్బే మనకు భయపడితే మనం కాన్ఫిడెన్స్ స్ట్రాంగ్గా అవుతాం, స్ట్రాంగ్గా ఇదవుతాం, ముందుకు జరిగి మన పనులు మనం చేసుకోగలుగుతాం. నాకు 63 ఇయర్స్ అయినప్పటికీ నాకు లూపస్ వచ్చి 5 ఇయర్స్ అయింది. హౌస్ వైఫ్గా ఉంటూ నా పనులు నేను చక్కగా చేసుకోగలుగుతున్నాను. అది డాక్టర్ గారి ట్రీట్మెంట్ అండ్ మోరల్ సపోర్ట్. ఆ తర్వాత భగవంతుని దయ కూడా ఉంది. డాక్టర్ గారు నిండా నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను, భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగే మనంతా లూపస్ వ్యారియర్స్ మీద కూడా భగవంతుని కృపా కటాక్షాలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. వన్ మోర్ థింగ్, నా ఈ లైఫ్ జర్నీకి మా వారి సపోర్ట్ చాలా ఉంది, వారికి కూడా నా థ్యాంక్స్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కిమ్స్ మేనేజ్మెంట్ వారికి మరి డాక్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్స్ ఎలా. Thank you, madam. Now I request Ms. Parul Dubey to share her experience with us. Hello, everyone. To be honest, I was not prepared. This is a surprise to me to come to stage and I have to talk. But I take it as a beautiful opportunity to see what I have seen for almost now 4 years. So I was diagnosed with SLE in 2017, and before that I have been to so many doctors in entire Hyderabad. So I really didn't know what I was going through. I was having constant back pains and urticaria, swelling, and other issues. I was also a patient of Dr. R.H.D.HARMANAND, if he remembers. So for years, I have been struggling to find out what exactly is the cause. So one fine day, I just came across Dr. Mouli, and he told me that you have been diagnosed with SLE. And at that time, I was like, what it is? So he told me it's lupus, and it is a kind of disease which attacks different organs of your body. So, to be honest, I still cannot pronounce the full form of SLE. If someone asks me what is lupus, I say systemic lupus and erythromycin. So, the thing is, my point to be conveyed here is, most of us do not know what lupus is. Whenever I talk to any of the patients, the only story I come to know is they have been struggling, or they have struggled already for 5-6 years before finding out that what they are going through. So when I became a member of the group, I came across a few patients, and they were having their family and relatives who had doubts regarding what the disease is. So there was this one patient who was about to get married in particular, and she is such a brilliant student. I think she is a university topper, and she was about to get married, and her would-be husband came to me and asked, is that okay if I marry her? Yes. So no, because she has lupus, and I've heard so many things about lupus, so I don't think that would be a good choice. And that was the day I realized that people have so many misconceptions about this disease. One day I came across a grown-up man. He was worried for his mother, and it broke my heart when he asked me that, how long is she going to live? When you go through such questions, you kind of fall into a loop where you don't have answer to all these things. So I'm really thankful to Mouli sir and the entire KIM staff for providing us this opportunity to bring awareness about lupus and to showcase the world that what exactly lupus is, what are the symptoms are,
And I really dream of a day where each and every person on the planet is aware what lupus is and what the symptoms are and what it is not. And I'm also thankful to all of you, all the doctors, all the members of my butterfly group, and every one of you who are present here for helping us take a step ahead in meeting our dream. Thank you so much. I'd like to request Ms. Swati Parvati to share her experience with us. Can we please keep it short because we're running out of time? గౌరవనీయులు దైవ సమానులైన డాక్టర్స్కి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలకి నా నమస్కారాలు. యాక్చువల్గా నేనేం ప్రిపేర్ అయ్యి కూడా రాలేదు, బట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్దామని వచ్చాను. 2011లో నాకు ఎస్ఎల్ఈ అని కన్ఫర్మ్ అయింది. సో 2 years నేను చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను. చాలా పెద్ద స్టోరీ అది, బట్ చాలా చిన్నగా చెప్పేస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం తెలియకుండా చాలా 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 చెన్నై, నెల్లూరు, తిరుపతి, వేలూరు చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగి విసిగిపోయి ఆ టైంలో నాకు అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అని తెలియక, అంత ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేకపోయినా మా మమ్మీ వాళ్ళు నా కోసం అప్పు చేసి ప్రతి హాస్పిటల్ తిరిగి చూపించారు. మళ్ళీ తెలియక ఏదో తాయెత్తులు, మంత్రాలు, అది ఇది చాలా 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 అయిపోయి విసిగిపోయి ఒక టైంలో ఇంకా నేను ఏమి చేయలేను, నా ఏజ్ వాళ్ళని చూస్తే వీళ్ళందరూ బాగున్నారు, నేను ఎందుకు బాగోలేను అన్న నాకు ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ రన్ అవుతూ ఉండేది. 2011 నేను జాబ్ పర్పస్ హైదరాబాద్ రావడం, ఫస్ట్ కిమ్స్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను. డాక్టర్ శరత్ చంద్ర మౌలి సార్ని కలిశాను. తర్వాత మై లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. ఎంత చేంజ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు ఇలా. ఎస్పెషల్లీ నేను సార్ గురించి చెప్పడం, నా గురించి కన్నా కూడా సార్ కోసమే నేను ఈ స్పీచ్ ఇవ్వడానికి పైకి వచ్చాను. ఎందుకంటే నాకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా, నేను ఫోన్ చేసినా, నేను హాస్పిటల్కి వచ్చినా, నాకు ఎంత పేషెంట్స్తో ఎంత ఓపికగా సార్ నాకు చెప్తుంటారు, ధైర్యం చెప్తుంటారు. అండ్ ఆల్సో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక 50% డాక్టర్స్ అయితే 50% ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సపోర్ట్ ఉండాలి. అప్పుడే అండ్ మన మనోధైర్యం, ఈ 3 కలిస్తే మన లైఫ్ స్టైల్ అల్టిమేట్ ఉంటుంది. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే నా లైఫ్ స్టైల్ చాలా 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 బాగుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఎల్ఈ ఉందని భయపడకండి. ఫస్ట్ అది వచ్చినప్పుడు అదేంటో కూడా ఎవరికి అర్థం కాదు, తర్వాత పోను మీకే అర్థమవుతుంది. ధైర్యంగా ఉండండి, ఫైట్ చేయండి. అది మనల్ని అయితే చంపేదు. మెడిసిన్స్ వాడుతూ మన నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. అంతే. నా ఫ్యామిలీ మెయిన్, నా ఫ్యామిలీ లేకపోతే నేను అసలు ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదు. కిషోర్ అవును సార్. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు అందరూ స్పీచ్ ఇస్తుంటే నేను ఎమోషన్ అయ్యాను సార్. యాక్చువల్లీ ఎమోషన్ అయిపోయాను బాగా. నేను నా ఫ్యామిలీ లేకపోతే నేను ఈరోజు ఇంత దూరం వచ్చేదాన్ని కాదేమో. ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ఈ పిల్లలు లేరనే నేను ఫీల్ అవుతాను, కానీ నా ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వదు. అండ్ కిషోర్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వడు. నువ్వు నాకు ఒక చిన్న పాపలాగా ఇంక పిల్లలు ఎందుకు అంటాడు. అవసరమైతే ఎవరైనా అడాప్ట్ చేసుకుందాం అంటాడు. అంటే మా సిస్టర్ వాళ్ళ బాబుని ప్రెజెంట్ తెచ్చుకొని పెంచుకుంటున్నాను సార్. వాడితో నాకు అసలు చాలా టైం పాస్ అయిపోతుంది. నేను ఇంతకుముందు వాక్ చేస్తుంటే వాడు విజిలేస్తూ చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ అయిపోయాడు. అందరూ చెప్తున్నారు సార్ వాళ్ళు కూడా.
నాకు అసలు పిల్లలు లేరనే ఆ బాధే అసలు లేదు సార్. ప్రజెంట్ స్టార్టింగ్లో చాలా బాధపడ్డాను, బట్ ఇప్పుడు అస్సలు లేదు. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. నా ప్రొఫెషన్లో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఫస్ట్ మనం ధైర్యంగా ఉంటే ఏదైనా సాధించగలం, చేయగలం. సో ఉమెన్ అంటే పవర్. పవర్ ముందు ఎస్ఎల్ఈ బ్లాస్ట్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ అందరికీ, కిమ్స్ యాజమాన్యానికి, కిమ్స్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Now I request Ms. Rohita to share her experience. Can we keep it a little short, please? Hello everyone, thanks for having me here. So I don't want to tell the sufferings I have gone through, because I'm not gonna go through those, because I have Sarath doctor with me. I consider him as a god of my life, okay? And I just want to tell you how SLE has changed the way I'm seeing my life. So after SLE, I started seeing life differently, in a different manner, in a different aspect. So now I'm enjoying each and every aspect, like each and every moment of my life when I'm healthy. And I'm trying to enjoy each and every particular thing. And I would also like to say that, like, indak mundu Sarath doctor దగ్గర కెళ్ళే ముందు I'll make a list, like, ఈ problem చెప్పాలి, ఈ problem చెప్పాలి, ఈ problem చెప్పాలి. Once I visit him, I'll forget all those things. I'll have a chit chat with him and I'll come back and again I'll be like, అయ్యో నేను ఈ పాయింట్ చెప్పలేదు, అయ్యో నేను ఈ కంప్లైంట్ చెప్పలేదు. And so I guess all SLE people will know, SLE people ఏమేం కావాలి? వన్ వాయిస్ లాన్, అదర్ HCQS. ఇవి రెండు మ్యాండేటరీ, ఏ ఉన్నా లేకున్నా. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ ఎవ్రీవన్, లైక్, లైఫ్ని డిఫరెంట్గా చూడండి. మనం ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్, బికాస్ మనం ఆల్రెడీ దీన్ని ఫేస్ చేసాము. అండ్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ప్రాబ్లమ్సే కాదు దీని ముందు. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు క్లాప్ ఫర్ యువర్ సెల్వ్స్, ఫర్ యువర్ రిలేటివ్స్ హూ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ. అండ్ మై మదర్ ఓవర్ దేర్, ఆమె MBBS, FRCS అన్నీ చేసేసింది. లైక్ చిన్న కంప్లైంట్ ఏమైనా వస్తే చాలు, షీ విల్ బికమ్ ఏ డాక్టర్. Thanks for my mother. Thank you. We'll take a small break and we'll have the judges announce the winners, because our chief guest has a flight to catch, and then we'll continue with the program. Ms. Shweta Dhara will speak a few words and then announce the winner. Hello, good evening, everyone. I'm truly privileged and honored to be part of this event today. And it is such a beautiful initiative by all the doctors of KIMS Hospital. And I would love to, myself applaud for all the warriors who participated in the event. Really, hats off to all of you. Okay, I will not take much of your time because time is short. So I'll be announcing the winners. The second runner-up is Mrs. Uma Maheshwari. While our winners are going up the stage, I'd request all the participants also to come on the dais. All the participants. To be very frank, for me, everyone out there is a winner. Right. Everyone. And with their beautiful smiles, it made the show more special. Contestants అందరూ వచ్చేసి
Every contestant come on stage, please. ఇది చీఫ్ గెస్ట్ పిలిచేద్దాం ప్రిన్సిపల్. Come on yourself, both of you. Okay. The crowd. తర్వాత ఇది ఈ ప్రోగ్రాము యూట్యూబ్ లైవ్ వెళ్తుందండి. తర్వాత జూమ్ లింక్లో కూడా దర్ ఆర్ పార్టిసిపెంట్స్, లూపస్ వారియర్స్ participating in this event virtually. We have lupus patients in more than 10 countries. So most of them are on, usually virtually they're watching on Zoom link. I'll again announce the name of second runner-up, Mrs. Uma Maheshwari. Congratulations. The first runner-up is Miss Harika. Miss Harika? Mrs. Harika, sorry. Mrs. Harika, congratulations. Now the winner of the show. Any guesses? Yeah? Swati.
Uma Maheshwari. Yeah, you. Next one. Ritu. Ruth. Sorry. Anita. Anita. Anita, Anita. Anita. Durga. Durga. Parul Dubey. Shakuntala. Indira. Rohita, next one. Next, Shravani. Next, Vinay Sudha. Vinay Sudha. Yeah, sure. Yes, you can. Yamini. మై డియర్ ఫ్రెండ్ డాక్టర్ ధర్మానంద్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈయన బెంగళూరు నుంచి మన గురించి ఈరోజు ప్రాక్టీస్ క్లోజ్ చేసి మన గురించి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ ధర్మానంద్. హీఈస్ అవర్ ఇండియన్ రుమటాలజీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ ద అకేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మై గురువు గారు డాక్టర్ నరసింహ గారు, డాక్టర్ రాజ్ కిరణ్, డాక్టర్ జుగల్ కిషోర్. థ్యాంక్ యూ. Yamini. Yeah. Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Not came. ఇంకా తీసుకో సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి. విద్యావేణి. సారీ, విద్యావేణి. విద్యావేణి లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. విజిత దాసరి. విజిత దాసరి. నెక్స్ట్ శ్రావణి. శ్రవంతి. Sarath Doctor Garu, మీ permission తోని I would like to call my wife, daughter and son onto the stage, please. ఇంకా మీ నేమ్స్ ఏమైనా రాఘవ్? విద్యావేణి. Everyone, please applaud for them. Please invite them onto the stage. ఇంకెవరికైనా రాలేదా? నెక్స్ట్ ప్రిసిల్లా. Simon Paul. Yeah. Vijayashanti. Satyasri garu.
Simon Paul. Krishna Karuna garu. Veena garu. Did we miss out? Did we miss out anyone? Has everyone received the certificates? Okay. మిస్ ఎవరికైనా సర్టిఫికేట్స్ ఒక్కసారి గ్రూప్ ఫోటో తీసేసుకుంటాం. మిగిలిన మేకప్ ఆర్టిస్ట్ చేసిన వాళ్ళు రమ్మని మేకప్ ఆర్టిస్ట్ చేసిన వాళ్ళు రమ్మని మీరు చేస్తాం గ్రూప్ ఫోటో వస్తారా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఒకసారి మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఒకసారి వచ్చేసి అందరితోని ఫొటోస్ తీసుకోండి. Let's give a round of applause for our makeup team. They made our warriors look even more beautiful. The beautiful warriors look even more beautiful. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నా పేరు వంశీపల్లె, ఫ్యాషన్ షో డైరెక్టర్. సో నాకు ఈ లూపస్ ఫ్యాషన్ షో ఉంది అనేసి శరత్ సార్ రమ్మన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో ఏంటి ఫ్యాషన్ షో ఏంటి అనేసి అనుకున్నా. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ కూడా నేనే ఇదే స్టేజ్ మీద ఫ్యాషన్ షో చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఈ ఇయర్ కూడా నేనే ఈవెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క లూపస్ వారియర్ అంటే పేషెంట్సే మనకి వారియర్స్ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే వాళ్ళు దాంతో ఫైట్ చేస్తూ వాళ్ళ లైఫ్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడే మా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ డ్రీమ్ షేడ్స్ మేకప్ స్టూడియో ఓనర్ రాజేష్ గారు ఉన్నారు. సో ఇతనే వాళ్ళ టీం అందరు కలిసి మా లూపస్ మోడల్స్కి అందరికీ మేకప్ చేసినప్పుడు సో వాళ్ళందరూ అంటున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత మమ్మల్ని మేము చూసుకొని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం అనేసి అన్నారు. సో ఈ మేకప్ వేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఒక మోడల్ లానే ఫీల్ అయ్యి ఇక్కడ వాక్ చేశారు. సో నేను ఇవాళ మార్నింగ్ స్టేటస్లో పెట్టాను ఫ్యాషన్ షో ఎట్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ లూపస్ ఫ్యాషన్ షో అని. అరే హాస్పిటల్లో ఏంటి ఫ్యాషన్ షో అనేసి చాలామంది అనేసి అన్నారు. బట్ మన ముందున్న శరత్ సార్ గారు ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని లూపస్ అనే వ్యాధిని మనం పోరాడుతూ లైఫ్ని కంటిన్యూ చేస్తూ హ్యాపీగా అందరిలాగా ఉండొచ్చు, ఒక మోడల్ లాగా ఎంత హెల్తీగా ఉంటారో అంత హెల్తీగా మనం కూడా వాక్ చేస్తూ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనేసి ఇలాంటి ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నాకు ఈ ఈవెంట్ యాజ్ ఎ ఫ్యాషన్ షో డైరెక్టర్గా ఈవెంట్ చేయడం చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ టీమ్ హైదరాబాద్ మోడల్స్ అండ్ డ్రీమ్ స్టేట్ స్టూడియో. దిస్ ఇస్ ద మేకప్ ఆర్టిస్ట్. వీళ్ళందరూ ఇంత బ్యూటిఫుల్గా తీర్చిదిద్దిన వీళ్ళ మేకప్ టీమ్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. And specially thanks to Kim's Hospital and Rheumatology Department and Sharath Sir garu and same Naveen garu kuda also. Naveen garu aithe నాకు డైలీ అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటారు షో అప్డేట్ ఏంటి అనేసి. తనకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవీన్ గారు. ఇప్పుడు మీకు లూపస్ వైరస్, ఇప్పుడు వంశీ కొత్త పేరు పెట్టాడు మీకు లూపస్ మోడల్స్ అని. థ్యాంక్ యూ వంశీ. అండ్ ఇది వంశీకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. ఇది చాలా లో బడ్జెట్ మూవీ లాగా చాలా తక్కువలో తీశాడు ఈయన.
అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లో బడ్జెట్ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. నేనెందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా నాకే ఇవ్వాలి కదా. సో ఇప్పుడు తక్కువలో అయినా కానీ సరే సార్ మనవాడు అనే ఫీలింగ్తో చేయాల్సి వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వంశీ. లో బడ్జెట్దే ప్రెసెంట్ హిట్ అయింది సార్ ఇప్పుడు ఇది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ is it in the entire world, at least I can say in the Asia, probably this is the first of its kind. మనం ఫస్ట్ టైం 2019లో చేసాం, ఇప్పుడు మళ్ళీ 2022లో. సో బికాస్ బ్రింగింగ్ ఆల్ దీస్ గర్ల్స్ అండ్ లేడీస్, బ్రింగింగ్ దమ్ ఆన్ టు ద డయాస్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఆన్ ద ర్యాంప్, ఎంతో ధైర్యం కావాలి వాళ్ళకి. అసలు జ్వరం వచ్చిందంటేనే పక్క వాళ్ళకి చెప్పను. ఇప్పుడు కరోనా టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తే కరోనా వచ్చేస్తుందని భయం, కరోనా వచ్చిందని బయటకు వచ్చిందని ఇస్తే అందరికీ తెలిసిపోద్దనే భయం. అలా ప్రతిదానికి భయంతో బతుకుతున్నాం. వీళ్ళందరూ కూడా భయాన్ని పారద్రోలి ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి మాకు లూపస్ ఉంది, మేము ఎదుర్కొంటున్నాము. లూపస్ ఈజ్ జస్ట్ అనదర్ డిసీజ్, బట్ వీ కాంకర్డ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ లీడింగ్ నార్మల్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ అని మనకి చెప్పడానికి ముందుకు వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ మా అందరికీ మేకప్ చేసి మమ్మల్ని ఒక ఏంజల్స్లా తయారు చేసిన మేకప్ ఆర్టిస్టులు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాళ్ళతో గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుంటే లైఫ్ టైం వల్ల మెమరీ ఉంటుంది. ఎవ్రీవన్ బీ ఆన్లైన్. సార్ మీరు కూడా అందరూ కమ్ టు ఆల్ మోడల్స్, లూపస్ మోడల్స్. సో మీకు ఇంకెవరున్నారు నాగరాజు మాట్లాడేవాళ్ళు? అది ఉమా వాంట్స్ టు టాక్. తర్వాత వీ హ్యావ్ ఏ 5 to 10 minutes ఆఫ్ క్విక్ యోగా మెడిటేషన్ సెషన్. వద్దా అనౌన్స్ చేయను వద్దా? No. I request all of you to come to the center, please. ఇది అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి బయట ఎనర్జీ డ్రింక్ ఉంది, బిస్కెట్స్ అవి ఉన్నాయి. పాప వచ్చిన పొద్దు నుంచి ఆమె మన గురించి వెయిట్ చేస్తుంది. ఆమె సెషన్స్ అన్నీ ఆపుకుని వచ్చి కూర్చుంది ఆమె. చలో రెడీనా? Ready, 1, 2, 3, start. These people are Lupus warriors and Lupus models. Thank you everyone. Cheers. Cheers.
And I wanted to add something else. I've seen you all over the years. Another suggestion I wanted to add is maybe next time you can come up with some performances. That will be great if you can come together, dance, practice for a while, and then perform on stage. That will be amazing. ఇక అయిపోయిందా? ఫొటోస్ ఇంకున్నాయా? ఫొటోస్ అయిపోయినాయి కదా. ఉమా మీరు మాట్లాడుతున్నా కదా, ఉమా మాట్లాడతారా? అదే ఈ సార్ దీంట్లో ఇంకెవరున్నారా మాట్లాడారు? అయిపోయిందా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారా? కానీ చేస్తున్నారా? ఉందా? రెడీ ఓకే, అయితే ఉండండి. నాకు తెలియదు మీరు డాన్స్ చేస్తున్నారని. ప్లీజ్ బి ఆన్ స్టేజ్. నేను కూడా చేస్తా మీతో. మీరు చేస్తే నేను కూడా చేస్తా. రండి రండి. అన్న సాంగ్ ఏదైనా ప్లే చేయి. ఎనీ సాంగ్ ప్లే. జోస్ సాంగ్. ఓకే ఓకే. ప్లీజ్ అందరూ రండి, డాన్స్ చేద్దాం. సింగిల్ గా చేసి పడుతుందేమో పాప. నేను సార్తో సాంగ్ ప్లేస్. అంబర్పేట మల్లెపల్లి మలకపేట టిల్లు అన్న డీజే పెట్టే టిల్లా టిల్లా డాలా మల్లె సన్న దావత్ల పన్ను గాని భారత్ల టిల్లు అన్న దిగిందంటే టించే టించే డుంకరా డీజే టిల్లు పేరు విన్నిస్తే వేరు ఓకే మోహిత తిరు కొట్టది తిను మారు వారియర్స్ అందరు రావాలి ఫాస్ట్గా.
షర్టు వీన్ని కుంగురు చుట్టూ అట్లా ఎల్లిందంటే స్టార్లే సల్లం పట్టు ఏ గల్లీ చుట్టూ అట్లనే జల్లినట్టు వస్తుగా నవ్విందంటే పోరీలా తిల్లు పట్టు అన్న పోట వెతుకు మీ జిమ్ సెంటర్లన్నీ పోటీ వడి వడి పబ్లిసిటీ చేస్తాయే డీజే టిల్లు మాట్లాడే లొల్లైతుంది అయితే ఫోన్ పెట్టమే వేరే సాంగ్ పెట్టారా డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు సోకే మోహిత తిరు పట్టది తిన్ మార డీజే టిల్లు పట్టు డీజే టిల్లు పట్టు బెసర పెంచి పట్టు బాక్సులు మల్గేటట్టు డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు పెకేసి కొట్టినట్టే తత్తరిలు డాన్స్ ఫ్లోర్ డీజే టిల్లు పట్టు డీజే టిల్లు పట్టు డీజే టిల్లు పట్టు పట్టంగా నా మీదకు పల్లి మలకు బెట్ట తిల్లు అన్న డీజే వేరే సాంగ్ పెట్టన్నా పెట్టు ఏదైనా ఒకటి పెట్టు I wanted to move abroad and had to. ఎనీ మాస్ సాంగ్ ఓకే స్వామి వాంట్ స్వామి You know, not to. What is Nazi? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర We want సామి పుష్ప సాంగ్ సామి तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे मैं सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे मोर सामे तेरे पीछे चलूं जैसे तेरे पीछे चलूं जैसे मगर की सीढ़ी पे चलूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे वो डगर जला तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा मैं अरे सामे आजा सामे बलम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे सनम सामे घुटने पे लेके पिया लुंगी लपेटे पिया घुटने पे लेके पिया लुंगी लपेटे पिया दिल मेरा थक से करे सारे मुंह में दबा के पिया कस चबाए जो इस सर तन पे चढ़े सोने जब मुझे चिल्ला के बोले अरे सामे आजा सामे बलम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे सनम सामे Telugu song. We want Telugu, any Telugu song.
తెలుగు సాంగ్. Great videos. తేజు తేజు పట్టు చీరనే కట్టుకున్నా కట్టుకున్నలో పెట్టుకున్నా టిక్కీ బొట్టే పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నలో పెట్టుకున్నా నడుముకు వడ్డాణం చుట్టుకున్నా చుట్టుకున్నలో చుట్టుకున్నా దిష్టి సుట్టనే దిద్దుకున్నా దిద్దుకున్నలో దిద్దుకున్నా నీకు తోడు వస్తావురో నువ్వు ఎడకు వస్తావురో చెయ్యి నీ చేతికిస్తాను రో అడుగు నీ అడుగులేస్తాను రో నేను మెచ్చి నన్నే మెచ్చేటోడా ఇట్టే వస్తారా నీ వెంట ఈ బుల్లెట్ వండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 కలి తల సూచి తప్ప చిక్కు 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 కలి బుల్లెట్ వండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 కలి తల సూచి తప్ప చిక్కు 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 కలి చెరువు కట్ట పొంటిచే మంతివానం బంతివానం జే మంత్రులు తెప్పి దండ అల్లుకున్నా అల్లుకున్నులో అల్లుకున్నా ఊరు వాడం దున మల్లెవానం మల్లెవానములో మల్లెవానం మల్లెలు తెప్పి ఒళ్ళు నింపుకున్నా నింపుకున్నులో నింపుకున్నా నన్నేలుకున్నావు రో దండ వెళ్ళో గయ్యేస్తాను రో నేను నీ ఏలు పట్టుకొని మల్లె చెల్లో గయ్యేదాను రో మంచి మర్యాదలో నిలిచిన దాన్ని మట్టి మనుషుల్లోన వెలిగిన దాన్ని ఈ బుల్లెట్ వండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 కలి అంతాలు సూచి తప్ప చిక్కు 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 కలి బుల్లెట్ వండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 కలి అంతాలు సూచి తప్ప చిక్కు 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 కలి నే అవ్వసాటు వాడ పిల్లనయ్యో పిల్లనయ్యో వాడ పిల్లనయ్యో మా నాన్న గుండెల్లో నా ప్రేమనయ్యో ప్రేమనయ్యో నేను ప్రేమనయ్యో ఏడు గడపలల్లో ఒక్క దాన్నిరయ్యో దాన్నిరయ్యో ఒక్క దాన్నిరయ్యో మా అన్నదమ్ములకు ప్రాణమయ్యో ప్రాణమయ్యో నేను ప్రాణమయ్యో ఎన్నెల్లో ఎత్తుకొని ఎన్న ముద్దలు పెట్టుకొని ఎన్ని వారాలు చేస్తూ ఉన్నా నన్ను గారాలు చేసుకొని చేతుల్లో పెంచారు పువ్వల్లే నన్ను నీ చేతికిస్తారా నన్నేరా నేను ఈ బుల్లెట్ వండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 కలి తల సూచి తప్ప చిక్కు 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 కలి బుల్లెట్ వండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 కలి తల సూచి తప్ప చిక్కు 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 కలి నా కుడికాలు నీ ఇంట్లో పెట్టినంత పెట్టినంకుల్లో పెట్టినంత సిరి సంపద సంబూరం గల్గునింకా గల్గునింకుల్లో గల్గునింకా నిన్ను గన్మలే కన్మలు అన్నుకుంటా అన్నుకుంటుల్లో అన్నుకుంటా ఈ కష్టాల్లో భాగాలు పంచుకుంటా పంచుకుంటుల్లో పంచుకుంటా సుఖ పొద్దుకే నిద్రలేసి సుఖాల మొక్కుల గిట్లేసి సుఖాలే నీకు నన్ను చూసి మురిసిపోయేలా నీతో కలిసి నా 7 జన్మాలు నీకిచ్చుకుంటా నీ తోడులో నన్ను నే మెచ్చుకుంటా ఈ బుల్లెట్ వండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 కలి తల సూచి తప్ప చిక్కు 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 కలి బుల్లెట్ వండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 కలి తల సూచి తప్ప చిక్కు 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 కలి ఇప్పుడు వంశీ అన్నాడు లూపస్ వారియర్స్ బికమ్ లూపస్ మోడల్స్ నౌ లూపస్ ఇప్పుడు లూపస్ డాన్సర్స్ అయిపోయాడు సో దే ఆర్ రివాల్వింగ్ థ్యాంక్ యూ
We had a wonderful time. Now I want to introduce the people, who are part of this program to make it so successful. I want to invite my team, Dr. Shilpa, Dr. Ramya, Dr. Ruby, Naveen, Nagaraj, Udesri, Roja, శాంతి ఇంకెవరన్నా మర్చిపోయానా అందరూ రండి కమ్ 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 క్విక్ గీతను పిలిచాను శంకర్ and this program is supported by IPCA team, Mr. Satish, Sridhar, thank you very much. Shanti, please come. We'll have a picture. Photo తీయగా ఉన్నారా? మధు శంకర్ ఏమే Quickly, అందరూ రండి. It's already late. Please come everyone from the Department of Rheumatology. We'll have a quick photograph. As much as a departmental team, Sir's biggest strength is his family. I'd like to call upon all the family members to kindly come on to the dais. A big round of applause to them. All of you. Madam, please. Harsha. Naveen. Please do the honors. Please do the honors. Introduce your number. మీరే నేను చెప్తా నేను వాళ్ళ మదర్ సార్ వాళ్ళ మదర్ నేను ఆశిస్తాను డైస్ మీద ఇప్పుడు ఏం రాదు సార్ మన
మీరు ఉండండి మేడం. All the best. మైక్ నేను చెప్పిస్తాను. మైక్ అది Okay, quickly I introduce my farmers. They have been, big support, all the time. Em pani chesina, they always, back of my, na అన్నిటికీ ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఏదన్నా ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంటికి వస్తే 9-10 అవుతుంది అని అయినా సరే మా ఆవిడ నేను తిట్టదు. ఓకే, దర్ వెరీ మా మా మదర్ ఇవాళ లూపస్ కదా, లూపస్ డే. సో నేను వేసుకోవడం మర్చిపోయాను. మా మదర్ చూడండి పప్పు కలర్ వేసుకొచ్చారు. ఎస్. So, Aparna, she is my wife, Aparna. Harsha, come. My genetics so strong. Nenu, ma abbayi, ma tammullu iddaru ikkada. So, Akila. So, I have 2 children, Harsha and Akila. He is an engineer. Akila is she is a psychologist. And my lovely sister, Jyoti. మురళిరా. మేము 4 పిల్లలు అనమాట. నా తర్వాత మురళి వాళ్ళ మిస్సెస్ మణి. మా ఆఖరి తమ్ముడు బెంగళూరులో ఉంటాడు, వాళ్ళ వైఫ్ రాలేదు, కృష్ణప్రసాద్. మా అత్తగారు శ్యామల గారు. అండ్ అమ్మాజీదా మా మదర్ కేర్ టేకరు. She is part of her family. She is like another daughter to her. రీసెంట్గా మేము అందరం శ్రీనగర్ వెళ్ళాం అండ్ అమ్మాజీ కూడా మాతో వచ్చింది. వీ హ్యాడ్ ఏ లవ్లీ రియూనియన్ విత్ మై క్లాస్మేట్స్, మెడిసిన్ క్లాస్మేట్స్. సో శ్రీనగర్లో ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇది నాకు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో మీ ధైర్యాన్ని ఇందాక ఎంత డాన్స్ బాగా చేశారు. మిమ్మల్ని చూసి ఇంకా లూపస్ పారిపోయినట్టే. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్. అండ్ క్విక్లీ యోగా టీచర్ వచ్చారు. షీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ క్విక్ వర్డ్ విత్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీరమ. సో ఈరోజు ఈ ఈవెంట్ చూసిన తర్వాత నాకు నిజంగా యోగా చెప్పాలని కూడా అనిపించలేదు, ఎంజాయ్ చేయాలనిపించింది ట్రూలీ. సో ఐఎమ్ యోగా టీచర్ అండి. యాక్చువల్లీ నేను డెంటిస్ట్ని, కానీ యోగా చెప్పాలనే ప్యాషన్తో నేను నా ప్రొఫెషన్ని కూడా వదిలేసుకొని కంప్లీట్గా యోగానే నా కెరియర్గా తీసుకున్నాను. సో సార్ ఈరోజు ఇది ఉంది అని నిన్న కాల్ చేసి చెప్పగానే వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను. ఒక 5 minutes దొరికినా నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని యోగా మీకు ఎంత హెల్ప్ అవుతుందని చెప్దాం అనుకున్నాను, కానీ నాకు మాటలు రావట్లేదు. బికాజ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఫస్ట్ థింగ్, ఒక బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఉండాలంటే అన్నిటినీ పాజిటివ్గా తీసుకొని బతకడమే యోగా నేర్పిస్తుంది, విచ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఇట్. సో ఐ కాల్ యూ ఆల్ యోగీస్ రాదర్ దాన్ వారియర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు లీడ్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్. To be a true yogi, whatever comes in front of you, accepting it and living with it is yoga. And I think you all are wonderful at it. And coming to physical practices, mental practices, there is so much more yoga lo. Eppudanna chance dorikte maybe next year oka 10 to 15 minutes complete ga yoga cheppadaniki adugutanu sir ippadi nunche. ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తే ఎలాంటి క్రానిక్ ఎయిల్మెంట్నైనా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. డాక్టర్స్, మెడికేషన్, ట్రీట్మెంట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయడం అనేది తెలియాలి. అందులో డైట్, స్లీప్, స్ట్రెస్ కంట్రోల్ అండ్ బీయింగ్ హ్యాపీ is very important. So thank you so much once again. I think I can't talk more. So yes, if Hello.
If anybody wants to talk to me more in deep to know about yoga can help you, I'm here available for you for the next, I don't know, 10, 15 minutes or whatever. I can give my time to you. So yeah, I'll be here. Na per Sri Rama. I'm Sri Rama Mandava and I'm a yoga teacher from Ministry of Ayush. Yes, yeah, thank you. Thanks. సో నేను ఇంపార్టెంట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. ప్రిసిల్లా అని ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ ఉంటుంది, కంట్రోల్లో కూర్చుంది. సో సో దే వాంట్ టు ఫార్మ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్. ఓకే, బట్ అది సెండ్ డీటెయిల్స్. ఏ సంబంధం మాట్లాడలేదు. థ్యాంక్స్ అమ్మా, బాయ్ బాయ్. మా అబ్బాయి